Okay. Naye singa obadde oyagala kuyingira ku like when singa ebadde breakings anti mbadde njagala leero esibe mbadde njagala leero ekoleyo pull back then olyoka oyingira after I mean like esooke nze naadde nsuubira teyinza okusooka waggulu ne pickinga liquidity then neryoka ekomawo. Exactly, that's what I wanted. Naye ngenza okulaba okukeberako ku makya ng'already etandikiddewo breakout nange nenjityamu naye already nze engeri gyesiri mu swing eyo all players fe tunakwata obutonotono kamala okucheckinga neno ku stream ndabe what's going on. Let me Blockfi. Created the Zula. Okay. Okay, we are live. Morning. Katsubire nti tuli fine. Okay. Morning, everyone. We are live. Bobo ina choyagala on the chat. I mean, bobo ina question. Giza konga. First of all, like the video. Ekyokubiri gezaako okulaba nga you subscribe oba gwe mulundi gwo ogusoose ne bwe gubanga gwe gwokubiri ne bwe gubanga gwe gwokusatu kirungi kubanga kiyamba channel kituyamba okula tukulire wamu. Let us do the at least the minimum. So nandi encourage nze bwobanga gwe gusoose okubeera ku obanga to subscribing angako, let us subscribe so that we can be together. So okay, mpozi no nekirala. Okay, chat wano katono. Okay, so mpozi nekirala gezaako okusharinga gundi eno. Tomanya yinza okubanga gwe togyetaaga nga aliwo omulala yinza ogyetaaga tubeere nga tambulira mu hope all the weekend was good. Twogera ebintu binene mu Luganda bw'obanga oli wa luzungu nnyo kiyinza okuzibuwalira fe tugezaako bitegeera mu Luganda. Tugenda tunuulira lwaki mainly akatale kabadde kali mu kudropinga as much as we've seen last week. We are seeing on the weekly GJ alimu kukola a big rejection. Why am my laptop alimu kugira tananyoka. Let me first get alokufuna mouse waneno. Okay, tugenda kuba tunuulira lwaki the market is dropping, not only crypto, not only Forex, naye all the stock market is dropping. Equities ziri mu dropping, everything. So botunulira ku weekly on GJ tubadde tuyina this big rejection candle. Bojja n'otunuulira ku major
Ndoza mukuru Basiro akomawo afunye mundoza ekizibu kya network ate nenkubira mu kutanyanya naye abadde ayagala kwogera ku fundamentals n'okwogera ku katale lwaki kali mu kugwa naye nga bwakomawo katubeere nga tutunulirayo ino chat yagije zino line mbadde nazikubye jjo okusinziira ku fundamental okusinziira ku technical analysis gije ebadde tulaga mbu eyagala okudropinga naye ate kyetubadde tusuubira si kyekoze tubadde tusuubira mbu eyinza okudropinga naye ng'engeri gye yabadde ku resistance ebadde eyinza okusooka tubadde tusuubira esooka ekoleyo ku pullback ekole ekintu nga kino eyambukemuuko wano then ejje ekomewo nga tukiririra ddala eno wansi naye kati ekyekoze yatandise butandisinga ekirira wansi ebiseera ebisinga eno eyinza okubeera fake out ekulaga mbu ekirira wakuba tubadde tuli kando ya wiikiri abadde etulaga rejection y'amaanyi eri ng'etulaga tutudropinga naye ate tubreakinze lows zaayo just at the beginning Asian session nga hour yakatandika we bati ne tutandika okudropinga ekitabeera kirungi singa tubadde bakudropinga verefa mbadde nsuubira okusooka kukolayo pullback eno then netukiririra ddala naye ate sawa zino tusoose ku breakinga ebiseera ebisinga bwe tabeera fake out tusooka ne tuddayo waggulu ne tulitestinga nga bwe tulitestinga wano then ne tuddamu ne tukirira ne tutandikira ddala okudropinga so katulinde ekinaabeerawo tujja kusooka mu fundamentals mukuru Bashiro nga bw'abadde agambye nga bwe tulinda technical analysis okujjako just nze mbadde mpitayitamu nga bwe tumulinze katulabe ku kando ya wiikire nga bwe mbadde nkyogera mukuru Basiro ajja kumenyamenya eno gije eno kando ya wiikire yatulaga rejection mu zino levels engeri gye yatulaga rejection twadde twagala esooke ekoleyo ka pullback etuuke mu zino level then tukiririre ddala okujja okuresistinga zino level sinakindi side zeno wansi technical analysis etulaga gije ina chance nyingi za kukirira technical analysis kyetugamba chances z'okukirira eza gije ziri high okujjako nga tufunyeyo fundamentals ezinachanginga akatale naye wekitabeera ekyo katulinde kyone kinajja okujjako wiiki mpya tekibeera kirungi kuforcinga trades early in the morning tulinde trades zijja kwekola zokka tetuforcinga trade nze ekibeera kirungi bwebeera mande olina okusooka nowakinga akatale ebiseera ebisinga akatale kateera nnyo okulaga direction mu Asian session sinakindi on Tuesday so it's better mu London session osooka owakinga olabe movement y'akatale don't rush to trade bakuba trade tezisobola kugwayo oyinza okurashinga n'ogamba kantrading eno kanyingire eno trade endeka naye nga ate zo trade tezigwayo trade ziribeerawo n'enkya zijja kubeerawo trade ennungi ate nga tolina sente ziyingira mu katale nga gwe waforcinze trade nga wabrowinze dda so it's better no trading nga ofunye AGO nga teri kyeweekwasa nze bwe mba njagala kuyingira trade I first look at the side nengamba biki ebintu ebisobola okundemesa okuyingira trade eno siraba lwaki mbanji siraba ebintu ebinforcinga okuyingira trade okujjako nsooka kulaba bintu ki ebindemesa okuyingira trade that is the first thing kyensooka kuteeka mu bwongo nsooka kuteekamu ebintu byeŋŋamba lwaki nyingira eno trade sooka onoonye lwaki toyina kuyingira eyo trade that is the first thing you need to do bw'omala okufuna ekyo ekintu n'okyeteeka mu bwongo kijja kukuyamba nnyo okuyingira trade zotabeera redde bw'olaba trading ogyebuusabuusaamu leave that trade zijja kujja yinza kumuvinga mu direction yo n'ofiiringa bubi naye ate olulala eba tegenda kuyingira mu direction yo olulala ojja kuwulira bubi ng'ate omisinze ekintu ekinene
so nze advice gentera nnyo okugaba yingira trading nga nobwogamba nobwemba if I'm going to lose that trade kikyengenda okwekwasa nga sinayingira trading bona afuna ekyo ekintu nokyeteeka mu bwongo kijja kukuyamba nnyo nze bwe nyingira trading ngamba kiki kyeneekwasa in case I lose this trade bwe ndaba nga teri ensonga gye ngenda okwekwasa I end the trade when I'm comfortable ate nga ndene comfortable bulungi okujordinga obulungi okusinga okuyingira trading nga njeemulugunyaako bwe mara okunkuba ate neneekwasa kiba kikutokyalinga psychologically and emotionally ate kitabeera kirungi. It's raining heavily. Enkuba eri mu kutonya nnyo ndowooza saawa ndi mugiwulira. Neyange teri clear simanyi oba ompulira bulungi. Nkuwulira bulungi naye saawa tujja kutambulira kwawo mpolampola. Mbadde ngezaako okulaga abantu direction mbadde njagala kulaga abantu direction gye tuyitamu naye lwakuba engeri gye tuschedulinze meeting yaffe tulina okusooka mu fundamental then ojja kumenya peya zonna. Ojja kumenya ne gold. Okay, let me share here. Katono nnyo. Okay, tugenda kuba tunuulira gije wawe tuyinza week eno kiki kye tuyinza otunuulira, then tugenda kulaba lwaki we had this big rejection not only on gije UJ akyeyongera okubeera bullish. We didn't have a big correction nga ku gije we twabadde nayo. Then bw'otunuulira gold is dropping hard. Bw'otunuulira equity markets okugeza indices ez'enjawulo nga Nasdaq, US 30, we have seen a big drop in these markets. Tugenda tunuulira lwaki even not only mwezo zokka tugamba abantu nti bw'oba essaawa zineeno bw'oba oyagala kufuna sente mu crypto oba oyagala kumanya ki drivinga cryptocurrency, akatale ka crypto katandikidde ddala oba kali kakowaretingira ddala ne stock market. Olw'okuba sente nyingi eziyingira mu crypto market essaawa zineeno, so okuviira ddala ku betwandiise legacy companies oba legacy investors banene ababadde bayingira mu US stock market, abadde mu Forex market, ababadde mu metals, oil, biki essaawa zineeno bw'otunuulira nti Bitcoin ekowaretinga ne akatale ka stock market oba n'obutale obulala digital market. So twandyagadde tweyigirize oba tulabe ki ekigenda maaso. So we have seen a big dump mu crypto, tubadde tulaba big dump mu stock market. Kivudde kuki? Tugenda gezaako okuyitamu katono. Last week tulaba on Friday how the market closed naddala ku US stock market. Akatale tekanagulawo ku US stock market. So tulaba Apples, Googles, Amazon zonna ziri down on their closure. So not only that, bw'olaba cryptocurrency, this is how the market is looking now. Obutale obusinga a few of them nga bw'olaba ApeCoin, nga bw'olaba Ampforth, and this is coin chi step in. By the way, this coin concept yayo najagadde step in, like you upload a video nga bano abakola ku TikTok
you upload a video ne bakuwa crypto ng'okola exercise olaga like mainly exercise bana bakeera ku macha ne badduka something like that bagita step in erimu NFTs erina byegiragirawo bingiko osobola oginoonyerezaako so naye nga majority of the coins ziri wansi nnyo so tugenda tunuulira ki ekiyinza okuba nga kireetedde akatale okuba nga kakyuse bwe kati tusuubira mo volatility mu katale naddala wiiki eno olw'okuba nti tuyinayo major news catalysts naddala okutandika tuyinayo Japanese yen CPI eno week ndowooza egenda kubeera ya CPI tuyinayo Japanese yen enayo CPI abatrading Japanese yen pairs tuyinayo major CPI major economic CPIs okugeza Australia abatrading Australian dollar ku Wednesday tuyinayo CPI tuyinayo Japanese yen egenda kuba batunuulira ku interest rates this week ku Thursday interest rates ne bank so Bank of Japan egenda kuba etunuulira report according to the Japanese yen biki bye batunuulira tuyinayo amawulire amatono ganeno sisuubira nti gamaanyi nnyo unemployment claims jukira next week tuyinayo NFP mu USA so in a week to last week they were expecting good numbers but they got high numbers of unemployment claims so mpozi nature naira tuyinayo CPI ku Friday CPI gegamu amawulire agasinga okumuvinga akatale CPI oyinza okugamba consumer price index but before should I use okay let me just go let me go next last week yalichi this is Apple no from April 10th to today. Okay, apply. Week, twainayo this week, let me go to up to Friday. Apply settings. Jagala kulaba ku mawulire engeri ki lwaki tubadde tujja tutunuulira gundi nti next week next month tusuubirayo FOMC kituyita FOMC kyoyinza okugamba nti Federal Open Market Committee so baneno Federal Open Market Committee it is a committee of 9 members we batuula ne basalawo interest rates ne batunuulira economy bwegenda otambula so buli mwaka wabeerayo ndooza 7 meetings ze batuula naye the first 2 meetings eyasooka basalawo nti eyokubiri eyasooka basalawo nti mu committee eyokubiri bagenda ku increasinga interest rates from 0.25 percentage points okutuukira ddala ne bongezamu by 50 percentage points basis points so kineno kyateeka interest rates za US okutuuka ku 0 point ngenda kukozesa this abaagala okuwandiika obulungi siri muwandiisi mulungi naddala nga nkozesa laptop so kyatuusa ku 75 basis points interest rates luli zibadde wansi nnyo nga at least tuyina 0.25 essaawa zino eno ziri ku 0.75% interest rates this is kyoyinza okugamba overnight bank interest rates so recently last week
governor wa bank oba wa Federal Reserve goyinza okugamba governor wa Bank of America naye nga Bank of America si ye Bank of America waliwo Bank of America ne tubeera ne Reserve ne Federal Reserve yeringa Central Bank of America. So Jerome Powell yagamba ngezaako kudda mabega kufuna the exact day so that people can go and back test oba ne batunuulira ki ekyaliwo. I think waneeno it was on last Thursday Jerome Powell ye Fed chair like nga bwogamba kale nga bwogamba Mutebire wa waneeno naye yali kale Mutebire wa wano we US Jerome Powell yayogera ne bamubuuza ku interest rates if the Federal Open Market Committee egenda kubanga eyongeza interest rates okuva ku zineno basis points okutuukira ddala waggulu oba banaayongera na confessinga n'agamba nti bali more likely okulaba nga by increasing by more 50 basis points kitegeeza bagenda kwongerako 0.5 percentage points ku zineeno kitegeeza interest rates za America zigenda kuba ziddayo mu 1% percentage points which is 1 point bw'oyongerako waneeno 0.5 something tujja kubeeranga mu 1.25%. This is the overnight bank transfer. Biyinza obutategeerekeka naye ngenda kwongera okugezaako okubimenyaamenya. So interest rates zineeno ze zimu ku byaviirako akatale neera bw'otunuulira ku charts ku Lwokuna ennaku z'omwezi nga abiri tugambye ng'ennaku z'omwezi abiri zaali 21 akatale we katandikira okumuvinga so hard katugendeko on the daily bw'ogenda ku Bitcoin ne crypto. Let me first remove this. Nga 21 twatuukako ku mitwalo 4,200 bw'ogenda. Let me go to 4H tusooke tulabe mukulu Sam Joli jendi sebo followinga kyobadde oyogerako. Okay so nga 21 obadde oyogera ku bintu by'amaanyi. I never wanted to interrupt you. It's okay. Omuntu ayinza kubanga awuliriza nga ali attentive n'agamba ate yayogera biki tulemesa okukwata ebintu mu bwongo. Okay nga 21 Bitcoin tulaba waneeno yali etuuseeko yali eri mu kwambuka the whole of the day twatandika nga 2 ne tufuna this big rejection on Bitcoin ne tutandika okwambuka 21 after Jerome Powell testifying n'agamba ndooza zaali ssaawa awo nga zigenda mu 10 ne mu 12 we twalabira this big drop okuva Bitcoin yali etuuse ku mitwalo 4,200 ne tulaba nga etandise okukkirira neera yagenda okumalako olunaku ku Lwokuna nga tuyingirira ddala emitwalo 39 abaali mu 4,200 nga tugudde by almost 10,000 Bitcoin. Not only Bitcoin, bogenda ku other markets okugeza katugendeko mu Equities, katugendeko mu US 30 the same time frame kusawa yemu yenyini kusawa 10 ez'oregulo nga 21 akatale kaali katambula bulungi neera we twatandikira okulaba that big drop. Bw'ogendako ku gold, I think it was the same time nga 21 kusawa Bitcoin yatandika droppinga kuba Bitcoin gold babeera ne anticipation ndooza waneeno etwatandika okulaba tugenda tunuulira gold lwaki twatandika olaba profit taking okuviira ddala nga 19
week eyo yonna twalaba profit taking ku gold, tugenda kulaba lwaki twalaba this big drop ku gold, even to breaking major support levels okulaba nga tukyayongera okudropinga. So mainly before we go into technical analysis, tulina okumanya interest rates lwaki za affecting akatale ye. In fact, let me get a bigger chart. Let me use this for my typing bwekinaaba tekikola bubi bantu. Okay, waliwo twabadde mu chat yesterday, bw'oba tewalabye video y'eggulo nandi encourage nze genda yo girabe. It is titled Why 95% of traders, day traders fail. Ogera see not measuring to these fundamentals. Naye bw'otunuulira fundamentally, waliwo omusajja omu eyabuuziza kiki ekidriving akatale, what drives the market okubanga emovinga oba egira. Bw'obanga really tomanyi o trading naye nga toyina, we don't trade fundamentals nti kati amawulire gagenda kubeerayo gundi agenda kwogera, let me know. I stay away from the news bwemba tradinga. However, ngezaako okufollowinga kiki ekidrive vinga tugeze. I trade only two pairs. Oyina okumanya kiki ekigazoba osazeewo. Netwaka ya mukuru Basiru sinungi oba ndowooza lwankuba, naye ndowooza tujja kutambulirawo mpola mpola nga bwe tumulinda. Enkuba entawanyamu naye it's all but it's fine, well. it's fine, it's fine. Just naye almost tujja take kitambuza mpola. Okay, so let me use this. Let me get the notation. Tugamba nti we buy shares, it's like boba trading any pair. Kampe example ya GJ, which I trade most. It's like you're buying shares in these countries. You're getting shares olinga agula emigabo munsi eno Great British Pound, GBP ne yen, Japanese yen. Kati bw'oba oyagala gula migabo naddala bw'obanga omanya about any company, bw'oba oyagala gula tugeze emigabo mu Tesla oba tugambe mu Amazon, waliwo factors ebya affecting emigabo gineno gy'ogenda ogula, okugeza nti ya earnings zaayo ziri ki, production eri etya, balimu stock yayo, stock to flow eri etya, like cost of production eri ki, bakozi bali batya, like ebyo byonna obitunuulira ebi affecting share ya company. Buli company bwebanga earnings zaayo, bwobanga waliwo yabadde agoberera Netflix shares zagudde, ndoza yemu ku last week yabadde topic when Netflix yabadde ng'efallinga bubi nnyo. Olwaki nti balaze nga baluzinze over 30,000 subscribers. Netflix oyinza okugamba obangi twalenga ki, it is a streaming platform for movies. Nga bw'olaba waneno mu Uganda ndowooza ku Go TV nalabako KBS TV, bagundi abo VJ baneno ba VJ jingo simanya VJ bikoze bitya, bakolayo ka station kabwe kwe ba streamingira TV like movies. Kati eyo ye Netflix streaming movies ezenjawulo, kati olina okusasulayo kasente
no pangisa nga bwogamba pangisa oba n'olaba movie no streaming gwe movie yonna ne bagikuwa full bweba yafuluma full. So yaluzinze ba subscribers emitwalo 3 bwe balangiridde, meaning they even lost in the earnings, their earnings went down. Kati bweba nga earnings zaabwe zakkiridde, it means nti bo shares zaabwe zigenda kuba zikolwa ki, tewali ayagala kugula shares oba kubeera kuinvestinga sente ze mu company eri mu kuluzinga egenda okukola oba eri mu kukola loss. Eno ye loss eyasinze bukyanga Netflix ebaawo. Olwa factors zigenda mu nnyo, yajja subscription yayo mu Ukraine, mu Russia n'ebirala bingi ebigize biyigira sigenda biyingira mu factors oli was one of the stocks ezaali moving obulungi nga bwetwali mu bull market. Yeah, Netflix yemu ku company ebadde ekola obulungi in the previous bukyanga, in fact etandika yemu ku zibadde zisinga okukola obulungi. So kati bw'obanga onoonya factors ezigenda okuaffectinga company, mpadde example ya Netflix, olaba factors ezo zifavoringa company, then gwoteekemu sente zo nga shares. Ne wano kye tukola tugula shares mu companies neno, naye tetugula mu company individually, tugula mu nsi, countries. So we are like buying shares but in different countries instead of individual companies. So kati tulina okumanya biki ebyaffectinga economies bwe mangula gundi factors ki ezigenda okuaffectinga shares zange zenguzo oba sente zendi likely okuyingiza mu gundi mu economy eno gye ngenda okugula. Ngenda kuyita mu kentonotono naye nga majorly ezisinga ziri 3 ezisinga share factors ezisinga okuaffectinga economies ezenjawulo any country. Factors ezisinga okuaffectinga kangezeeko zityping ano. Esookera ddala tuyinza okwogera ku nakyo ngenda kyusa gundi nakyo factors Can you make it black? Bwembanga nkyo gwosobola okitegeera kasita okiwulira Can you make it black? No, ngenda okay, it's fine. Then netubeera ne economic, let me first tuyinza ogamba internal and external. Nandibadde nakoze ka gundi netwanguya geopolitical factors. Sajja yabuuziza ekibuuzo kineno nalabye nga kiyinza okuba ekineneko nesobola kukiddamu ba netasobola kiddamu yesterday. Then oyinza okutunuulira ku even the economic factors. Tugenda kugezaako okuyita mu gundi zineeno zonna esatu. Tugenda kuzi-summarize nga sigenda ziyitamu into details, but tugenda kugezaako summarizing ebintu bineeno. Natural factors oyinza okwogera nga tugeze ku floods, oyinza okwogera ku affecting floods, oyinza okwogera ku drought, amataba. Tugeze South Africa esaawa zineeno yafunye amataba agasingo, amataba ge baali tebafunangako South Africa, even some states nezigwawo. Tubadde tulaba zi Tahiti, simanya zi Japan zafunako zi typhoon, twawulirako zi tsunami. Ebintu bwe bityo bya affectinga economy, bya affectinga
kale tugambe shares kati bw'owulira nga any country eyina natural calamities ng'amataba kitegeeza economy yayo egenda kubeera nga declininga ng'efuna obuzibu lwaki production egenda kubeera ntono. Bw'obanga mmere egenda kuba nga abantu bagenda kuba bali mu kudduka bali mu kuva mataba tugeze Kasese simanyi sigenda nga yeyoyo ebudude eyo side zeeyo Kasese ludda wakozi gye waŋŋambe ewali amataba ewammwe ku Lusemu eyo mu gundi ewatera okubeera landslides kitegeeza ezo area tewagenda kubeera production nungi emmere egenda kuba evaawo. So ekirala nakyo calamities tunuulira ku essaawa zineno covid tebaagala nnyo kwogera ku gundi ezo bw'oba oli ku live stream like kale tugambe tugenda kukozesa C19 so nti like gundi ono abaddewo virus ebaddewo essaawa zineeno nti eshatinze every economy kyaffectinze every economy. Tulaba nti buli kimu nera bw'otunuulira ku March abajjukira ndooza yali March was it March mu ogwokusatu gubeera March nga ndooza lwali 11 March luneno siyinza ddwera langirira ensi we yalangirira America yali etansi ogenda olaba nga waneemundi tuyinza obutabeera na magnitude bwetyo ya nsi yonna naye bala natural calamities eziyinza okwaffectinga individual countries. Buli ensi lwebeera ne individual ne natural calamity kitegeeza economy yayo egenda kubeera affected. Bwebeera affected kitegeeza even abantu abayinamu shares bazigula batya bagula with their currency. Tugeze omuntu bw'aba ayagala gula shares mu Uganda tagenda gula gundi no agenda kujja nga investing akwata dollar tugeze nga dollar ezo agula muki agula mu Ugandan shillings UGX mu dollar zanaaba nazo agenda gula mu UGX kitegeeza agenda kuba investinze oba aguze shares mu Uganda bw'anaaba kati omuntu bw'anaalaba nga Uganda tugeze waliyo amataba waliyo enzige waliyo drought tagenda kusikirizibwa kugulayo ki migabo kuinvestinga mu dollars esente ze kitegeeza shares tegenda ku Uganda tegenda kubanga emigabo gya mu nsi yayo. Then oyinza okutwala ekirala emuku another factor internal and external geopolitical factors. Buli ensi lwebeeramu political instability bwaleeta sente tugeze oba mu Kenya oba muki kugambye asooka gula migabo mu Uganda aba agula migabo mu Uganda ng'agula Ugandan shillings kubanga Ugandan shillings yeraga business gundi engeri gy'okola mu business mu Uganda bw'oba toyina Ugandan shillings tojja kukola business ne bw'onooba neze ludda wa euros ki ojja genda ali bagambe sebo genda ali ku Forex Bureau bakuwemu za Uganda. Kati buli wabaawo bwewabeerawo insecurity tewali ajja kuva wabweru wa Uganda ajja agulemu emigabo mu Uganda. Bwewabaawo tugeze example gye tusoose ya natural calamity esinza okwaffectinga ensi yonna yabadde ya virus ebaddewo recently the past 2 years. Ekirungi nti factors neeno zonna zizze nga tutunula nga tulaba kati oyinza okwogera ku lutalo lwa Russia ne Ukraine essaawa zineeno nti lwaffectinze ensi yonna si nsi yonna bamusimanyi naye okutandikira ddala Russia y'emu ku nsi ezisinga okuproducinga ki oil bwebanga tesobola kufulumya oil okufuluma ne gas in fact Russia ndooza y'ensi esinga okufulumya natural gas ng'ogyeko oil
So bw'otunuulira gundi Russia olutalo lwa Russia ne Ukraine buli bwe bateeka natti oba baziyita bati ezo natti katuziyite natti oli ayinza okugamba nti mukulu semu baziyita batya ezo sanctions ezo ebyoluzungu biyitawanyi buli nebeera affected si Russia yokka. So olutalo luneeno luleetedde ensi. This is what we could take as an example of a geopolitical factor. Buli ensi webeera ng'erimu insecurity, tewaliwo economic activity egenda okuba ng'etambula. Kyova olaba Russian ruble bwe yali nga Russia erumbye Ukraine, ndowooza wiiki eyasooka Russian ruble yagwa by 50%. Wiiki eyasooka nti bw'oba wali oyinayo emitwalo gy'okumi gyali gisobola okugulira, zaali zigudde by value in value. Obeera n'emitwalo gy'okumi naye nga worth of emitwalo 10 giri emitwalo 5 just mu 1 week. After that tewali ayagala ku invest. Yalina akawumbi n'asigaza miliyoni 5 ije yali big deep sebo ku currency yensi negweyo 50%. Yeah. Tewali ayagala ku investinga mu nsinga erimu olutalo. Tewali ayinza kulimba nti waliwo investor ayingira mu Ukraine esaawa zino mbwe atuteyo sente pozi nga atutte buyambi. So kati n'ebyo bireetera insecurity yemu ku factors ezireetera. Buli lw'onoowulira nti waliyo insecurity mu eyo ensi, manya nti shares eyo ensi ziri likely okugwa. Then ne tubeera ne economic factors. Bineno ngezezaako summarizing. I hope someone got something out of them. Then economic factors tuina mainly economic tuina interest rates oba bank yesinga central banks zezitera okufuga bili okay. Bili okay. Then it means oba central bank gyebawa buli central bank mu nsi gyebawa obuvunanyizibwa okubanga ekwasaganya ebya sente oba ebyenfuna. Kati tutunuulira nti central bank policy zaayo oba kye tuyita physical policies ziri ki? Ekyo kyekisooka, physical policies. Ekyokubiri ne tutunuulira nga other factors okugeza production, exports and imports, biki ebitambula, consumer price index, abantu bagula batya ebintu. Bw'otunuulira interest rates, bw'oba ogenze wano mu consumer naye inflation yeri etya. This is where we look at the consumer price index. Waneeno bwe tujja ne tunuulira unemployment rates ziri zitya. What is the investment returns abantu ba investor inflow? Ensi n'aba investors abayingira. Those are the economic factors zotunuulira. Production erieta, exports zitya. So kati those are the factors ebisinga okutunuulirwa. Kati bwebanga central bank playing nga bineno tubale nti biri constant oba biri okay. Natural factors, then security, geopolitical tewaliwo bitawanya, then kiki ekiyinza okwaffectinga central bank playing so much role mu factors ezigenda okuaffectinga. Central bank ekola ki? Tutunuulira central bank bwebanga ekozesa physical policy yayo, kimu ku byo it is the interest rates. That is one of the what? Tujazi kiyita ki? Yengeri gyeyingira mu economy. Oluzungu bannaye lugenda ne lubula network ate si enkuba. Kati bw'owulira nga nkinoonya teweyingira. So waneeno interest rates yemu yengeri central bank gyeyingira mu like gyekola gyeyingira mu economy. Ekigambo kibuze naye then ekirala waliwo kye tuyita
ndowooza bazongezaako okugamba asset buy interest rate bwe bazongeza abantu we baliiranga looni sente baba bazongezeza omuwendo gwazo we baliiranga katugambe looni no like yengeri nkitegeera ekyo naye kyembadde ngamba like oba kiganye katugenderawo. So tulina asset like government bwerabanga investinga like through ne government bonds. Neno it is a way of government ekigambo ekyo kibuze interacting interesting kangendeko katono mu chat ndabe oba waliwo akiyigize kandabe and wildfire fundamental nice okay GJ broken support embago okay mbadde noonya kigambo naye buli omu ali ku support na GJ okay katugenderaawo tunabiterereza eyo. So treasury bills ne government bonds nazo it is another way of government okuyingira mu economy. Government oba central bank engeri ng'oggyeko bineeno buli kubanga government eyinza ocreatinga oba okuinteractinga like interruptinga inflation naye it is naturally mu economy. Production bineeno factors bwe zibeera okay production eyinza okubeera nnungi exports biki naye wayinza okubaawo ebimu ebiyinza okugana okugezaako interest rates nga bwe tugambye mugundi okay. So kati bwe zibanga interest rates zi affectinga economy oba shares zoyinza okugulamu mu ensi kitegeeza tulina otunuulira nnyo buli lwe wabaawo interest rate hikes za affectinga zitya tugambye inflation ebimu kubiraga inflation it is the CPI index abantu bagula batya tulinayo retail sales abantu abatunzi retail sales zezimu eziraga import and exports the import and exports moving. So ezo fundamentals nkulu nnyo okubanga omanya shares bwe tuba tugula bitcoin simanya biki ebyo byonna tubeeranga abagula shares oyagala kuteeka kuinvestinga sente zo mu kintu ky'osuubira ekiyinza okukolera okutambula okubaawo for long term okubeera nga kiri mu gradually moving up tugeze mu profits earnings production ngaliwo bw'oba otunuulira such things olina okuffectinga bino byenjagala okubeerawo. Tutunuulidde crypto teyali nnyo ng'agendera mu bino ebintu kubanga yali detached yali nnyo mu retail market oba eno mu mabbali naye tugenza olaba nga banene abasajja ababadde batunuulira nnyo bino ebintu batandise okuyingira mu crypto. Kitegeeza kati waliwo connection between crypto n'obutale buneeno bwe tutunuulira nga Forex nga stock market and equities nga banene abagula abatradinga spreads abatradinga commodities abatradinga metals abatradinga oil ebyo byonna bitandise okujja nga biyingira eno. So hopefully nti ekyo kigezezaako okugezaako okulaga abantu nti bineeno ng'oggyeko ba major players nti banks venture capital naye abo abasajja be tuyita ba market maker ate waliwo factors ezidrivinga decisions zaabwe fundamentally before nga tonnalaba support and resistance ebreakinze gundi kiki ekireetedde that okumuvinga that way. Ekyo kye tulina okusooka okuteeka mu bwongo ngezezaako okuyitako ku gundi kuba sobola bimalayo byonna naye at least I think that paints the picture kye tuyinza okutandikirako okubanga tutunuulira engeri ki fundamentals gye ziyinza okwaffectinga. So bw'oba otradinga payer
ndowooza network emukuttemu naye ndowooza tubadde tutuuse ku yonna malirizo it's okay obutatuga analyzinga kati typhoon yakwanki ne bagamba yatambudde by okay then olabe points weziyinza okukola ki okubanga tureactingira naye ng'osoose kumba nga tutunulira bw'obanga tomanyi kitambuza katale naddala peya gy'otunuulidde totrading eyo peya nga tonnagibeerako kyova olaba for my advice get 1 or 2 pairs osooka omanye biki ebidriving eyo peya factors kimawulire ki bw'onoobeera ng'olina pairs 10 kijja kukubeerera tugeze oli mu US 30 oli mu gold oli olw'okuba support and resistance ojja kuba oyingidde buy ate nga waliyo CPI ku ssaawa 9 ssaawa 10 tomanyi lwaki ogenda okuba oyingidde buy akatale ka dropping bwe katyo ga naye mukama nze nakola ki otandika osaba mukama so let us at least know something fundamentally ki fundamental analysis is very very crucial mpozi ng'ono yagala kuflippinga $10 naye if you have a stake if you really want to trade big money olina okumanyako ebintu ebimu ebidriving akatale okugeza gold katwogere ku gold katono gold kangende ku major time frames monthly tugenda kuba tutandikira ku gold okumenyaamenya major fundamentals ne technical nga tubikombininga gold bwe twafuna this was the peak gold yali this was sirabayo bulungi sina bwe njijawo gundi eno but I think this was 2000 biki bimbuzeeko sibiraba bulungi eno peak this peak when we went to 1900 I think this was Brexit gundi we yagirira Brexit oba this was 2000 sirabayo bulungi wansi 2000 either this was 2012 sijjukira bulungi naye okutandikira wano mu March after this fall gold we yakkirira twalabira ddala nga gold ayambuka okuviira ddala March. Let me get my notations. Okuviira ddala March we twafuna this dip eno yali correction due to uncertainty yali mu katale mu nsi yonna nti buli muntu yenna yali yeetaaga cash after announcing nti bannaye economies zonna tewali ayagala kuteeka sente butaba na cash buli omwe yali ayina asset yonna nga bamaze after the natural calamity ekimu ku byatandikirwako natural calamity wadde twali tuli ku resistance nga bw'oyinza oga nti we had a resistance here naye after gold we ba-announcing nti tulinayo natural calamities nga virus we baja announcing economy zonna bazigadde tewali kutambula abantu bali beebuuza kiki ekiriwo people needed cash more than any asset abantu bali balina okufuna food stuffs bali balina okumanya tebamanyi ddi bwe banaava mu lockdown everyone didn't know bwe babanga bagadde ennyonyi bagadde ebisaawe bagadde buli kimu bagadde okutambula even n'okutambula nga olina kutambulira mu lujjawe waneibawo omulengerera eri toyina kumusemberera so people needed food stuffs needed cash ne batunda they had to sell what they had to get binaba surviving so wano buli ensi yali mu survival mode naye awo emyezi nga giggwako tutandika okuva this I think this was ngezaako okutunuulira no this was Brexit bwe mba ntunuulidde mpola mpola wansi wano
ngezaako okunoonya date sigira bulungi gundi yange eri wansi ko simanyi lwaki I can't remove this kandabe I can remove this aganye. Okay, so bwengezaako tunula ano wansi, this was 2019 eno yali Brexit. UK ngegezaako okuva mu British bikoze bitya. So waneno Brexit waliwo uncertainty, geopolitical uncertainty effects ebyali awo, ne tulaba gold nga kkirira kubanga abantu baali tebamanyi ki ekigenda okuddirira. Then bwe byaggwaawo mu 2019 tulaba gold atandika okuddayo waggulu, then ne tufuna another gino emyezi egyasooka ebiri egya 2020 ne tufuna I think gezaako okufuna date naye eri wala nnyo n'ebyenda. Ndowooza we twafunira pandemic. Yeah, let me go with that. So after the pandemic ng'abantu bamaze okumanya nti this is just a pandemic obanga bagize, they need something where they hedge their money. Bwe bamanya nti maybe tuyinza okugira naye waliwo uncertainty, tuyinza okusurvivinga. Umanyi wabeerawo panic mode wa announcing anything. Wabeerawo panic mode buli omu na panikinga. Tugeze ne bagamba okwekalakasa oba asandi sagala kala abayekera balumbye Uganda. Emundu etandise buli omu atandika okutya tamanyi kigenda maaso. Ekintu ekyo kireetera panic mode, oli tamanyi kyagenda kukola, ono tamanyi kyagenda kukola. Naye bwe wayita wiiki nga tugeze Russia tujja kwongera otunuulirawo. Buli omu aba tamanyi ki ekigenda okugenda maaso, olumala then ebintu ne bitandika subsidizinga ne bitandika okendeera. So amweyo process twalabanga buli omu yatandika okuselinga, but bwe batandika ogana naye sente zenyina nyingi naye nziteekewa, like I have a lot of cash. Bw'otunuulira here mweyo process ojja kwesanga nga dollar index yali eyambuka bwambusi, lwaki people needed cash. Waneno twatuukako okulaba nga dola eyingira mu 14,000 mu Ugandan shillings. Yatuuka ndooza ku 3.9 mu something ku gundi ezimu. Dola yali buli omu demandinga dola. Lwaki dola? Kubanga dola is the economic, oba ye business currency. Ye currency gwe genda rudda wa, gende Kenya, gende Tanzania, genda Rwanda, zino za East Africa. Zive mugende Ghana. Bw'oba otambula kikwanguyira bw'oba oyina dola okukyusa okusinga ng'oyina eza Uganda. Bw'oba ogende China kikwanguyira okyusa ng'oyina dola okusinga ng'oyina eza Uganda. So it is a business currency. Tetugenda biddamu ebya 1940 something bwe bakola Brexit, Britain, waliwo kye tuyita bagiyita batya, njerabidde, not Brexit, obwongo bwa kamujo. Waliwo eyangambye bw'oba oli trader nga teweerabira gundi, teweerabira oba tonnatuuka. Either njerabidde gundi eno agreement we bakolera mu 1999 okubeera nga dola ye 1994 nga dola ye reserve currency, oluvannyuma okubanga ensi zaali zibanja USA, oluvannyuma lwa World War I okubanga US ya providinganga nnyo essentials, kuba US teyali direct mu World War I. Kati nebanga abantu bawaayo gold waayo okubaterekera okubanga naddala mu Europe okubanga USA eba providingira essentials. USA biseera ebyo yali ku industrial development y'amaanyi ekola gundi, ekola ebyokulwanyisa, ekola lairies, really yali eri mu kuboom y'amaanyi. So yali providinga essentials mu Europe, tugambe eno ye US. Europe yali eri wano nga bali mu kulwana Germany, simanya England, bali muki.
kati nga ebisinga ebyetaagisa babi-importinga US. Kati baneno nga bawaayo dollar, nga bawaayo gold waabwe okubanga babaterekera. Kati USA nge baprovidingira dollar nga receipt for their gold. USA ne printinga gold mungi nnyo, ne printinga dollars nyingi okweexceedinga ki gold gwe baali bayina. Bano ensi ze baawaayo, gold gwe baawaayo yali ayina kubeera nga each gold equals to each dollar. Ebyo tetugenda kubiyitamu saawa zineeno, naye babadde naffe tubadde tubigira ebyo. So kineeno Richard Nixon meeting eyo yennyini gyobadde oyogerako, Bretton Woods meeting, obwongo bwo ndowooza tujja nabiyitamu mpola mu 1979 oba 1979 waneeno Richard Nixon we yajgira n'agamba nti no, dola tekyali, baali bagibanja. President wa France ye yatandika agamba naye America nga dola zetuwa nyingi, tulina dollars nyingi okusinga, twagala gold waffe, ensi ne zitandika okubanja gold. Then nejjawo n'agamba then dollar is not redeemable by gold. Gold is not redeemable by dollar anti zoina zoleeta. So kati gold ne bamujja ku, dollar ne bagijja ku gold standard. Okuva olwo ne batuula before baneeno baali batudde nga US dollar ye major reserve currency, kubanga currencies z'ensi ezisinga zaali zigwa value ate nga US dollar eri stable. Kyova olaba nti dollar ne ensi egundi currencies ezisinga zigwa ziri weak, naye US dollar at least essaawa zineeno ekyali stronger. Ngezaako okukwasaganya waneeno newali tubeere nga tutambulira wamu, tutegeera ebintu bino mpolampola. So after this calamity abantu banoonya wa we bateeka sente zaabwe mu safe haven assets. Safe haven assets oba mu bintu ebiyinza okubeera relatively stable. Assets ezimu ezisinga okubeera relatively stable oba abantu mwe bateeka, gold ye number 1 okuviira ddala mu myaka egyo, even before Christ. Bw'oba osobola ogenda okulabako how to avoid crypto scams in Uganda. Twagezaako okutandikira eyo emabega, naye tugenda kukola more episodes about evolution of money. So okuviira ddala mu 6 BC gold yabadde reserve currency ng'akozesebwa mu nsi yonna. So kati gold yatandikirwako okulowoozebwa buli wabeerawo any calamity. Wabeera bwe tuva mu panic mode waneeno ng'abantu they are selling, then batandika okunoonya, abagagga batandika okujja ssente zaabwe mu kyetwandiyise risk assets nga baziteeka mu hedge assets, safe haven assets. So gold yatandikirwako okubeera ng'agenda mu ssente. Neera bw'olaba after this tugambe ndooza either kweno gundi kando, after this tugenda okulaba gold ya hitting a new time highs last year. Was it last year? Was it I think 2020 twafuna new time high, kubanga abantu buli omu yali ayagala during that gundi business zesibye, no production. Bw'ogattako nti gold yali tajjukira bw'oba osibye production, gold yali yeetaagibwa. Ndowooza ekirala awo ne covid we yali etuuse ku piiki ng'ensi zitandise okuprintinga ssente nyingi, abantu ne basuubira mbu currency z'ensi zijja kuluzinga vali y'amaanyi, kati abantu bonna balina ku ssente ne batandika okugyayo ssente zaabwe mu banka nga bagula gold. Kyolaba ya hitting all time high ebiseera kubanga ensi zatandika printinga relief packages, baprintinga ssente. So kati kineeno kyaleetera gold okubanga gold alinnya ekisooka ebirombe byali bigale, production tewali, demand y'amaanyi, no supply eri wansi kyokka demand eri waggulu eya gold.
nekireetera gold okubanga yakola new all time high ku levels ezo. So this is one of the factors lwaki gold y'omu ku safe haven assets. Endala safe haven assets katono nnyo, let me first close here. Endala ku safe haven assets mbadde just ngezaako okuyita ku gundi, tugenda tunuulira emu ng'oggyeko gold. Abantu batunuulira nnyo US dollar nga bwe tugambye, it has been a business currency okuva for long, ebadde yemu ku reserve currency ez'ensi. So USD yemu ku safe haven asset abantu gye bagira buli we bagira, kubanga buli ensi yonna yonna tugeze oli bw'aba agenda okuinvestinga sente mu Uganda agula dollars ajja nazo n'azinvestinga. Bw'aba in case Uganda erimu obuzibu bwonna, oli amanya ne bwengwe Kenya nga nyina dollar ngenda kuba nsobola okusurvivinga okusinga nga nyina UGX. N'omukongo agamba bwe mba ngenze Uganda nga nyina dola ngenda kuba kangende ne dola ne bwemba sisobodde kulinnya nnyo oba luddawa. So dola ye factor kuze twogeddeko. Bw'wabaawo emu yonna geopolitical oba nacho oba gundi, ekisookera ddala okujja mu mind for safety ebeera dola. So dollar has been a safe haven asset, I mean, because tugambye it is a business currency. Ye currency ya business mu nsi zonna. Then ngenda kutunuulira, ngenda gezaako okwanguya, then tujje tulabe factor, I mean tulabe Japanese yen. Japanese yen for over years ebadde yemu ku ensi ezisinga okuimportinga n'okuexportinga. For imports and exports has been nsi ntono nnyo, si nnene nnyo, naye ensi ezimu ku zibadde zisinga okubeera ne technology omulungi mu production. Yensi esinga okukola okumanufacturinga car parts ng'ogasseeko ndowooza yesinga okufulumya car tires, yesinga okuimportinga rubber mu nsi yonna. Tugambye banks za affectinga currency zaayo, egezezaako kuuma interest rates nga ziri even in negative. Bank of Japan for over years nekifuula Japan nti yemu ku currency mu Asia ne mu Europe generally mu nsi ezikola business naddala import and export esinga okubeera cheap. Kati buli bwebanga waliyo natural calamities, wabanga waliyo tugeze natural calamities oba geopolitical insecurities biki, abantu batunuulira nnyo Japanese currency kubanga eri cheaper. Ekyo kyekisooka, bagitunuulira kubanga eri cheaper compared to other currency. Buli ekintu bwe kibeera wansi mu value, kitegeeza wabeerawo drop in the value, kineno kibeera tekijja kugwa nnyo. That is the thinking. Ekintu bwe kibeera kya bbeeyi niwabeerawo anything oba tugeze nga factor yonna ekireetera okugwa, kibeera kigenda kugwa nnyo. Kati olw'okuba Japan egezaako kuuma value ya sente zaayo ng'eri wansi, kyanguyira abantu okukwata dola emu n'afunamu Japanese yen 120 okusinga okukwata dola emu n'afunamu Swiss oba British pound 0.1. Bakitegereka. Kati mindset eba emulaga nti at least here it is
a bit ngezaako okuwa ku retail ne ku retail side ne ku major side eyaba tugeze bakiyita batya nkyerabidde bw'oba okimanyi kityping opposite ya retail. So kati gundi zineeno bw'oba otunuulira import and export, Japan tugambye y'emu ku nsi ezisinga okuimportinga n'okuexportinga. Kati Japan kyekola because it is a major export country, in fact for years, olw'okuba kati waliwo company, ensi ezijja, economies ezijja nga China ziri okujjawo Japan. Naye Japan electronics, bwolaba chips, ebintu ebisinga electronics, Microsoft byekozesa, zi Dell, zi Apple, ebijja Japan. In fact spare parts ebisinga bikolebwa Japan. Simanyi oba omanyiyo tugeze engine nga bagikolera nere ezisinga Japan. Ne bweba motoka ki Japan, ne bweba mu Germany, zino ezisinga za assemblinga bwa assemblings, naye Japan ebadde ekozesa that gundi okubanga eina technology. So bwebanga eina exports zaayo ziri waggulu, kitegeeza egenda ku devaluinga this currency, so that bw'obanga osindise oli akuwadde $, tugeze osindise ebintu mu US, ojjewa eno tugeze Japan waneeno, then nosindika ebintu e US, ogenda ku exportinga tugeze emipiira gy'emmotoka, baneeno bakuwe $. Kati $, ze bakuwadde bw'ozikyusaamu waneeno ogenda funamu eze Japan nyingi okusinga mu $1 emu. Naye singa Japanese yen ebeera ya waggulu, kitegeeza bw'ofuna $1 emu ogenda kufunamu yen ntono. Kati the bank devalues the Japanese yen in the times of export, naddala mu season eno gye tubaddemu, okulaba nga etambuza. So eno ekozesa ebadde second to US dollar for businesses, naddala mu imports and exports, kyenjagadde okuleeta. So n'endala currency gy'oyinza otunuulira, it is a Swiss francs, CHF, naye nga major currencies z'amaanyi for hedging ne times of uncertainty, Japanese yen, US dollar, posing ogattako ne gold. Silver not as much. Gold ayinako ebirala nti not only nti akozesebwa mu gundi mu hedge okugula ensi zonna zigula gold ayo, ensi etalina gold tubadde tulabwedde ejo ebiri nga zistoringa gold. Katubireko ebyo tugere, naye ndooza fundamentally bye bino ebimu ebya affecting economy. Ndooza ng'oggyeko Japanese yen, ensi endala eyina negative interest rates, tulaba gundi Sweden, naye ne Euro. Ndowooza oba network yo si Euro eri mu negative interest rates kubanga bagezaako okuencourage waneeno buli lw'obeera ne negative raising interest. Okay. Gundi katugire tumalirize ne gundi. Okay. So kati tubadde twogera ku interest rates, ze tugenda okulaba ebimu bye twogedde ku bi affectinga interest rates za affectinga
akatale. Neera tugenda okulaba tugambye nti last week Fed chair yagambye nti kubanga naye ali part of this committee FOMC, the Federal Open Market Committee, mulimu ba Fed chair kulira bank nemberamu Janet Nance nemberamu major bank players nazo ziri part of this committee. Mulimu ba members mwenda, like persons mwenda, 9 persons over 9 people. So baneno be batuula ku committee ne bagamba kiki ekigenda okwapeninga. Jerome Powell ya confessinze n'agamba interest rates zigenda kuba zongezebwa. Bwe ziba nga interest rates zigenda kuongezebwa, kitegeeza ki? Nti dola egenda kubeera expensive to acquire. Kitegeeza dola bw'ebeera egenda kubeera expensive, value yaayo egenda kuba yeeyongera. If the value to access a dollar is high, bw'ogattako the inflation rates eziri mu gundi, inflation ziri interest rates, bw'ogattako inflation rates eziri mu nsi, buli nsi bw'otunuulira recently mugamba waneeno nalabyeko mu oba Mexico oba something oba Colombia, abakyala bakutte obusepiki bali mu kwekalakaasa, ensi yonna interest rates ziri waggulu. Waliwo gwempulidde omuti gwa sabbuuni kati gutuuse ku mutwalo mu bitundu ebisinga. Kiro ya ebintu bigenda kulinnya bw'ogattako geopolitical factors, tugeze Kenya egenda kuba omusajja omuyanseseza yagamba wagamba ngu oyambala kisaati kya yero kati tocomplaininga ku price ya sabuni. Ate tetuzambala eza yero tuzirekere abamaduuka. So Kenya egenda mu kulonda, so bweba egenda kulonda, borders zigenda kuba zigalwa. Kenya jjukira yesinga okuyingiza imports za Uganda. Bw'oba okyayogera ku interest rates, just ngezaako kuwa this. Naye nga bw'ebanga eggaddwa, Tanzania si tetuyingiza nnyo bintu mu Tanzania nga Kenya. N'ekirala Kenya y'emu ku nsi ze tusinga okweexportingamu ebintu. Bw'obala kasooli, ate neera tuimportingayo neera ebintu bingi ng'oggyeko okubanga ebyamaguzi imports zaffe ziyita ku myalo gya Kenya. Bingi, carrots, watermelon, ebintu bwe bityo, menvu mangi agayingira Kenya, bumonde abive Kenya. So kati ogenda kulaba wa katogaawo kangi ng'ebyamaguzi tebiyingira, nga even n'ebyokulya tebiyingira bye tuimporting, obutungulu, ebintu bwe bityo. So inflation rates zigenda kuba zeeyongera. Kati kineeno kibadde kiri bwe kiti ebintu byeyongera mu America, inflation yeeyongera, kyokka ate ne interest rates zigenda kweyongera, ebintu bya bbeeyi okufuna ssente. Kitegeeza bw'obeera n'emitwalo ebiri, ng'omuti gwa sabbuuni gwa mutwalo, kiro ya nnyama ya gumu kakaaga, gumu kana nana. Kitegeeza gino emitwalo ebiri tegigenda kukumala mu lunaku, kyokka eno bongezza bwa interest rates. Kubanga if they increase the interbank interest rate to 5 okutuukira ddala ku 1.5 1.2 sorry. Party America we yali ebaddeko the cost of zino bali mu kuongeza, bagenda kuongeza to 1.25. Kitegeeza bongezezaamu by 100 basis points, which is 1%. Kitegeeza sente zigenda kuba zeeyongera, ne banka bwe baba bajongeza interest rates, kitegeeza naye egenda kuongeza gwaza okwewola. Kyokka ebintu bya bbeeyi ate sente za bbeeyi, kitegeeza omuntu tagenda kujaajaamya sente ze z'ayina ng'agula ebitalina makulu, obanga byasuubira nti sente ze ziyinza offiirayo. Okugeza agenda kuba
ajja ssente mu assets ezimu z'asuubira z'abadde ateekayo ssente ze okugeza nga gold, agenda sooka kujja ssente mu kye bayita high risk assets oba ze basuubira nga high risk assets. Assets ze basuubira eziri high risk basooka kuzijja muno nga baziteeka mu low risk assets. Kitegeeza zineno high risk assets mwoteeka crypto, mwoteeka stock market, buli we bongeza interest rates abantu bagamba obusente bwange obuli mu bitcoin kambugyeyo ebintu bibino birinnye ebbeeyi ate n'ebyokuzimbisa birinnye. Bitcoin ate bweneegwa okitegeera oba ekintu bwe kityo stock market egenda kuba bajjayo ssente zaabwe, then bweba nga baziyingiza muki nga baziyingiza mu low risk assets. Bwe banaalaba nga this is persistent, kyova olaba gold abadde alinnya regardless bw'ogattako ne geopolitical factors nga gundi Russia okulumba biki natural calamities awabaddeyo amataba recently mu Ohio, ebintu bwe bityo. Regardless bwe batati zikyayongera kitegeeza ssente kuba bagambye bayinza okuzongeza buli gundi emirundi 3 nga bongeza times 50 basis points. Already bakongeza omulundi gumu bagenda kwongeza wakyaliyo omulala. Kitegeeza n'abalina ssente mu low risk assets bagenda kuba bazijjayo nga mu gold nga mu real estates babeere ne cash because the cost of making business, small businesses, it is going higher. Naye ssente bwe zibeera cheap bagenda kuba oli agamba kangende mu kifo ky'okujja ssente mu gold kangende mu banka neewoleyo gold ne bwenkolerayo 2% nsobola osasula bank, bitcoin ne bwenkolerayo 5% nsobola osasula bank. Naye bwebanga interest ku banka nene tugeze nga bakusaba tugeze wano mu Uganda bakusaba 30%, singa sente zibeera ku 10 ogamba bitcoin esobola okukola 10% bwenzijjayo akakadde 10% gye emitwalo 10 then nsobola osasula banka. Naye bwebeera ku 30% bitcoin bwegwolwo ogenda kukola otya? Ekyo kyengezaako later. So kino eno tukirabirawa kangezeeko okunoonya effects za gundi binene ebintu olina okubigira at least okutunuulira factors zineno compare. Mbadde ndaba gold, bw'otunuulira gold n'otunuulira DXY which is the dollar index, this is the US dollar index, tulaba dollar index yeeyongera okubeera very demanding. Buli we basuubira this is on the monthly yeeyongera okulinnya. I think ndooza dollar index egenda kuhitinga the new all time high. This was the COVID time. Ante bw'otunuulira ebintu biyambako naye ate kyemanya ekirala America tesobola kusigala nga eyongeza interest rates. Kitegeeza stock market zonna obutale bujja ku breedinga today ejja kutuuka naye no say gondi nti of course akatale waliwo weegirira nemanya nti olowooza baani aba moving akatale nera US gundi government bagagga be ba moving olowooza okulinyisa interest rates temanyi effect. Emanyi nti interest zigenda ku affectinga akatale naye there is necessary evil balina okulinyisa interest okukabinga inflation rates okulaba nga bajjawo kubanga babadde bakola luliba they supplied money okuva ku 2 trillion budget okutuuka ku 20 trillion just in 2 years. Waliwo gundi gye nali ndaba America bwe yatuuka ku trillion budget abasajja abamu ne beekalakasa ne bagamba this is too much just ku 1 trillion kati eri ku 20 trillion buli omu yali abadde yeebuuza kati tugenda kukola ki
kiringa ngo simanyi ndowooza budget z'ensi ezimu bajja kustopinga kuzisoma mu currency yaabwe lwakuba tezigenda baba basomera mu giriyoni. kati nalabye Uganda we are going into I think 48 trillion. I mean Ugandan shillings 48 trillion. Recently tubadde tuli mu 30 katugenda mu 48 kyokka nebo olinga kama business zigala naye budget yeyongera simanyi. So just ngamba bwa eza Uganda zineno just ziri mu bilioni 10, I mean like 11 billion dollars, about 11 or 12 billion with the B. So chengezaako gamba nti waliwo major gundi ekizibu ekinene okusinga stock market. So eyina okukola something okubaako ng'etaakiriza then ejja kukomawo mu stock market. Kyova olaba dollar it is on demand, meaning nti any payer, this is a basket. Eno dollar bagezaako okulaba nti US dollar, eno index etunuulira US dollar compared kole bwenti to a basket of other 6 currencies. Motadde ezi poundi zi gundi francs eza French francs, Germany simanya bikoze bitya, ezo currencies ezenjawulo waneno like about 6 or 8. So it is a basket of currencies against the US dollar. So US dollar compared to these other currencies olabanga it is stronger kubanga chi tulaba interest rates, tulaba natural calamities, tulaba ne geopolitical factors byonna biri mu nsi bitudde. Bw'otunuulira Europe olutalo lwa Ukraine lutudde mu Europe, America terutuddeemu, just eriwo buuzi kulabanga efuna superiority kubanga buli Russia bwe yegatta ne, in fact luno olutalo abamu bagamba it is a disguise kubanga bagezaako kulaga baneeno nti Ukraine yebeera sacrifice okulaba nga USA ejja mu lutalo. Tulaba ndooza ne China already bali mu kola deals ne Russia bagule amafuta mu Russian ruble. Tulaba Iran eri mu kukola deals ne Russia okola mu biseera bineeno okola transaction mu Russian ruble. Olutalo lwaliwo nga ruri useless olwa ensi bwe yali erwanyeeko lwali Crimea olwa 1856 awo, naye bagamba runo olutalo nalwo lutuuseewo olwa Ukraine nalwo ruri useless. Luno lwaliwo olwa Crimea nga Russia erwana ne France lwali terulina nsonga mbu lwakuba Tsar Alexander yali president wa Russia yayita president wa France amukano akavubuka ka France nga akawisinga birthday yari Napoleon III. Kati noruno olutalo bagamba it is one of the useless war ever fought. Tebalina nsonga lwaki barwana. Oli ayina independence ye ayagala kugenda mbibi atego Muganda lwakuba neyibawo teri genuine reason lwaki Russia yarumba Ukraine. True. So just bagezaako kugira kati baneno bagezaako kulwanira superpower kulaba nti ani afuga military lebiki asigendagenda mu lutalo osobola okugenda ku gundi documentaries nyingi ezigezaako kugira. So kati gundi ezo geopolitical factors ziri mu kuaffectinga Europe esaawa zineeno, not USA. Bw'olaba Russia eriranye ne Europe neera ndowooza ebimu ebikubya gundi Ukraine kubanga eyagala kwegatta ku Eurozone mu NATO. So ebyo byebimu ebiri mu kuaffectinga gundi ebiri mu kufuula US dollar stronger. Kati kitegeeza bw'obanga oyina a strong US dollar nga with these natural calamities, with these geopolitical factors, with these tugeze bank gundi interventions, kitegeeza nti US dollar egenda kubeera on demand in paper
oba in cash than other assets. So kituva tulaba nga US dollar eri mu kulinnya ne saawa zineeno eyagala kulumba new all time high. Then tubadde tulaba another asset tulabye ku gold lwaki eri mu kukkirira. Then esaawa zineeno twalabye gijje nga ali mu kudropinga. Twogedde lwaki abantu batunda stocks zaabwe badde mu dola olw'ebyo ebigenda maaso. Then tugenda tunuulira lwaki gijje ye ate yo ya dropinze. Bw'otunuulira Japanese Yen Index JXY, Japanese Index tubadde tulabanga erinayo ku emyaka 4 agasembye ebadde tebeerangako ku this week. Of course it has been weak, bajja bwe bamanya very recent, in fact yali erinye. This is also another basket of bazita nzerabidde gundi naye Asian countries egezaako okugira Asian countries nzerabidde baziyita zi Malaysia zani zonna. It is a Japanese yen against the basket nga bwe tulabye US dollar against the basket of other currencies. Ebimu ku lwaki tubadde tulaba tugambye nti ebibadde bireetera this drop of the gundi nti because of the export and import superiority of Japan egezaako okudevaluinga its currency naddala mu times of exports so that they get more liquid oba more liquidity mu times of export. Bwe baba bagenda okuexportinga mbadde example tugeze eno Japan eno ensi yonna gwe gibala eno ensi yonna buli lweba egenda okuexportinga ebintu mu nsi eyo egezaako kukola ki okudevaluing okendeeza sente zaayo amaanyi so that bwe bafuna currencies endala bano abagula emigabo mweno currency nga basasudde this kitegeeza bano bagenda kufuna more currencies mu zaabwe mu Japanese yen nga bakozeseza only one currency of another country. Kibale euro, kibale muki, kibale anything. So kati ekyo kye tubala naye factors endala ezireetedde lwaki government ya Japan even getting out of control nti this periodity export and imports egende gwawo due to other emergence of other economies okugeza China egenzo ekula mu exporting tikati exportinga bingi even duplicating ebyeno kati imports and exports za Japan superiority gyebadde ina egende ekendeera bw'ogatta other markets nti eno ebadde gire exportinga direct ku zino ensi kati waliwo middlemen economies okugeza Dubai, Middle East kati ejjange efuna mu nsi ez'enjawulo Turkey luddawa abantu ne bajja mu Dubai. Kitegeeza nti ne exports ezibadde zijja direct ku Japan nazo zitandise okendeera okubanga this kati tekyalina as demand as it was. It wasn't tekyalina control Japanese government ku factors ezireetedde nti yeino controllinga the fall oba okulinyisa nga bwe badde ekikola through its bank. Ekirala Japan ebadde ekyalina obuzibu nga eina kyetwagambye asset buybacks oba asset buying program. Recently yensi ebadde esinga twagambye interest rates zaayo zo ziri wansi ddala ziri mu negative not 0 point eri mu negative. Then bw'ogattako ebadde buying treasury bonds and bills. Bweba buying treasury bonds and bills kitegeeza it is bobo buying government yeno government central bank government ekozesa central bank okubuying treasury bonds okuva mu bantu. Treasury bonds kitegeeza bobo buying treasury bonds kuva ku bantu ono omujjako empapula eziraga nti gavumenti emubanja n'omusasula kiringa bwe kityo bwe kiri bills and bonds bwe kityo bwe kiri.
bw'ogula bonds mu gavumenti obeera ng'awoze gavumenti sente ng'egenda kuddiza yeekuwa ekipapula ekiraga nti olina bonds, olina sente ne gavumenti zineeno osobola zikozesa for transaction, imports and export biki osobola ogikozesa for transaction. Kati bw'oba gavumenti ezikusabye negamba leeta tukusasule at a favorable rate, kitegeeza ekujjako olupapula n'ekuwa cash, so it means it is increasing the supply of the Japanese yen, eyongera supply ya Japanese yen mu economy, which buli supply webeere nene. Bineeno ebadde ebikola olwaki economy nti ebadde affected with the natural calamities eza virus gye tuvuddemu recently. Production ebadde wansi, jukira economies nga China zitandise producing emmotoka zi electronic, America producing electronics, ensi ez'enjawulo zi Pakistan now they are producing their own cars, like ensi ez'enjawulo zitandise okukola production enene. Kati bw'ogattako akatale nga kali affected by the virus ne natural calamities and others, kitegeeza government erina okusupportinga businesses through treasury bills and bonds through buybacks, nga buying empapula zineeno nebawa cash. Kati kineeno kireetedde for the several ndowooza olaba twali gundi mu 2020 mu this 2020 Japanese yen yali gradually moving up, then after that netandika okulaba steep drop, even breaking the previous lows support levels. Ndowooza ngezezaako okumenyaamenya. So that's why bw'oba wadde otunuulira Japanese yen gundi buli lwe tubeera mpozi other factor, buli lwe tunaabe oba buli lwe tubeera tubadde tulaba nti Ukraine Russia buli we balangira, in fact Russia we yalangirira nti ekubye, we balangira nti the first bombing oba bombing jijje nze tradinga jijje, kati gwe tunuulira pairs endala kino kiri exceptional ku US dollar Japanese yen, kubanga US dollar is stronger, very strong compared to Japanese yen and other currencies. Kati eno bwebeera weak ng'ekkirira, any currency eri waneeno ejja kubeera strong. Kitegeeza you will need more Japanese yen, ojja kwetaaga Japanese yen nnyingiko okugula any currency eri waneeno. Kanveeyo eyo tugende ku gundi. Bw'oba olina ekibuuzo gendako mu chat katono naye kamalirize waneeno. So kyova olaba jijje tubadde tuli mu kwambuka US dollar, tuli mu kwambuka AUD card, AUD Japanese yen, any pair tubadde mu kwambuka kubanga Japanese yen ebadde mu kukkirira olwezo factors ezimu ezisinga okuba ez'amaanyi. So naye buli wabeerawo natural calamities naddala mu nsi zineeno enegenda kubeera safe haven, people will rush into Japanese yen. Kyova olaba bwe baboominga Ukraine jijje yakkirira, gold n'ayambuka shortly. So nga maze okwogera kwezo fundamentals ez'enjawulo JPY start gezaako okumanya dola eri kiki ekigifoola, bw'oba otunuulira Nasdaq kiki ekitambuza Nasdaq. Okay, so ndowooza tulaba emyezi gineeno tubadde tuli very gradually ejijja abadde ali mu kwambuka. Kitegeeza you needed more Japanese yen to buy one yen, one pound. So katugende mu technicals. This is the support level gye twabadde nayo. These are the levels ze twasemba okubaako mu 2016. Kitegeeza yen ebadde as weak as this since 2016.
other levels tuyinza otunuulira bwe tubreakinga nga bwe tubadde tubreakinga. However, fundamentally tugenda tunuulira lwaki tuli mu correction. Wabaddewo this other resistance kweno level gye tuli mu reactingirako. So bwe tuvaana eno tuyinza otunuulira eno level nti if we break above here tuyinza okweyongerayo. However, if we are rejecting tuyina support levels which support is corresponding to these lows which was support before we dropped. Then nejja nebeera resistance then resistance which we broke. Tuyinza okujja wano eno either netufuna support wano because jukira Japanese yen by the way recently bwogenda ku mawulire last week Japanese Minister of Finance yali ayogera ne Minister wa Finance wa America Janet Yellen wa Finance wa America Treasury bamuyita Treasury Secretary of Treasury nga boogerezeganya kitegeeza bw'abanga boogerezeganya ku weakness of the Japanese yen. Recently yagambye mbu crypto ayinza okubeera useful naddala mu jakukyo tujagirako tugenda kukolayo crypto Wednesday nga twogera ku mawulire aga happenings. Okay, ndoza tulandaze nnyo naye katugezeeko okumaliriza then obudde ndaba ntute bungi nnyo simanyi oba ki. Okay, tugamba nti recently yakwataganye ne Yellen bw'abanga abantu mbadde ngamba nga tonagenda wala wali abantu abadde babuuza ebibuuzo ate nga biri ku topic ze tuvuddeko emabega mbadde ngamba kijja kubeera kirungi bona bikavaringa then weeyongerayo lwakuba kijja kukutawaanya kubanga wagenza ate okudda emabega. Okay, ndagendako mu chat after here naye sikulidde bulungi. Okay, kyembadde ngamba nti Yellen ne Minister bamwita Suzuki bamitinga nga boogera ku of course balina okubanga bayogera mukikola mutya kati bw'abanga ye Minister wa America wa USD amugambye ffe tugenda ku increasing interest rates. Kineno kyaleeseewo gundi yen abantu okwanticipatting nti ne Japan eyinza okuba egenda oku increasing interest rates. Kitegeeza bw'eba egenda ku increasing interest rates kigenda kubeera expensive okufuna ki Japanese yen. Kineno kyaleeseewo panic sell of the other payers. Kitegeeza Japanese yen yafuuse stronger. There would be a demand created after increasing the interest rates in the Japanese government. Recently Japan yagamba nti tegenda kugenda kuyingira mugundi oba kujja kuleeta physical tools zaayo until the Japanese yen reaches 130 points per dollar. Bw'otunuulira dollar against Japanese yen against dollar katono nnyo USD JPY aliwo agamba bineeno tebinkwatako biki byayogera sibitegeera. This is the level asemba alinze musumaali naye omusumaali ku Monday anjagala nnyo tugendeko mu at least okufuna ebintu ebyenjawulo bigenda hand in hand. You can't survive if you don't have them all. Yeah, nze kyesikola ku trading anti wali amawulire kanga trading, but I have to know what drives the market. If you don't know what drives, tugeze tomanyi ovuga emmotoka tomanyi mafuta genyo jateeka mu petrol nga ya diesel ogendo tuuka ali eyabike. Bw'oba nze nagamba bw'obanga target yo ya flippinga $10 ku $100, it's okay bineeno tobyetaaga. Naye bw'oba oyagala ku tradinga more than mutwalo miliyoni 3 ogende ku miliyoni 3, you need to upgrade.
mentality y'okugamba nti I need technical analysis yokka eyinza obutamala. At least you have to know what drives the market. Naye bw'onooba wa $10 gwe ng'oli wa $10, it's okay. Bw'oba wa $10 it's okay, teweetaaga bino. Naye bw'oba ng'oli target yo yeeno, nze target yange yeeno ever, sina yeeno kubanga eno it's no longer my target. Ze kati ntunuulira $40,000 by the end of the year. $400K seja Uganda. So kati at least nyina okubeera nga ndi ku manyi ki ekidrivinga. Okay, recently Minister wa Finance like oyo yenyini yabadde yagambye nti bagenda tandika okutunuulira biki bye bagenda okukola singa eno Japanese yen etuuka ku 130 per dollar, which is almost there. Nera bwe baze yabadde mu IMF kubanga gundi Japan eri mu G20, eri mu G27, eri mu G7, mu zino zonna economy gundi mu bagagga kwagalana. Ya meetings IMF gundi abasinga G7 sorry, ne boogerezeganya. Ebyo bye bimu ebireetedde okugamba nti maybe tuyinza okulabawo gavumenti ng'eyingira mu nsonga erekeraawo treasury bills buys ne bonds, government bonds, okubanga eyingiza supplyinga sente nyingi. Ebyo bye bimu ebibadde bitunuulirwa. So mwaga amawulire bwe gafulumye then GBP JPY singa zakiridde, twalabye drop, twalabye rejection waneeno. Let us go on 1 week mu bwangu ku 1 week. Last week twafunye abamu gwe bayita omusumaali, neera omusajja omu yaŋŋambye nti ngenda ku swinginga this trade because this is, if we break this law which we did already, kitegeeza with those fundamentals ze tutunuulidde, kitegeeza tukyayinza okweyongera okukkirira eno tugambye eno monthly support which was resistance, tukyayinza okukkirira ne tu-rejectinga. Bw'olaba eno ye yali flip gye twayongerayo okuretestinga these laws. Bw'ogatta fundamentals ezo nti Japanese yen nduli fundamentals zibadde zanjawulo naye kati zakyuseemu olw'okuba nti bw'ogatta interest rates Japan zeesuubira, bw'ogatta geopolitical factors, tuyinza okweyongera okufuna demand for Japanese yen than the pound. Kitegeeza tukyayinza okulaba ng'eno yonna week tweyongera okuretestinga these laws. Sinakindi weeks eziddako tuyinayo some order blocks on the weekly which we can retest. Sinakindi okujja okuretestinga these levels. Kati zineno levels ze tuyinza okuretestinga oba okureactingirako. Reaction meaning tuyinza oretestinga ano ne twambuka. Bagamba show me the chart, I show you the news, I give you the news. Bwe twatuuse ku monthly resistance amawulire ne gajja ag'enjawulo. Tomanya ne wano bwe tutuuka ano tuyinza okufuna amawulire ag'enjawulo ne twambuka. Tuyinza okujja wano eno ne twambuka. Tuyinza okujja ne tu buildinga these imbalances eziri mu charts nyingi ne tukola ki ne twambuka. Naye these are the levels we are looking into bwe tuba tutunuulira technicals nga tugasse fundamentals. Kitegeeza bias bwebanga eri mu gundi mu sales, tuyinza okulaba more sales this week and next month. Ate omwezi bwe gwongera okukkirira ne tu breaking. Newankubadde ndi historian naye ne class ya economics ebadde nungi. So tulaba we are engulfing these levels
bw'ogattako support levels, if I adjust, this is on the 3-day, so meaning eno lwe lunaku olusoose mu 3 days, kitegeeza we are likely okuhitinga this low. Is it the first day? No, previous, this is the 3rd day. Lubulako these 3 days wabulayo 13 hours. Kitegeeza tuyinza okulaba kandidako nga tukola week wansi waggulu okweyongera wansi mu ssaawa 13 ezibulayo eno kande closing eya 3 days tulaba we are engulfing this, we are likely to today. Kitegeeza tuyinza nga lows okujja okuretestinga so we expect GJ okujja wansi at least ku 160.90 something like that, then tuli likely okujja okutuukako ne ku levels zino if we break this support level. Kati bineeno bye tunuulira nti bwe tulaba this momentum plus the fundamentals eziri ku affecting GJ breaking the tubadde tukola higher highs since here, this was I think last month over the beginning of the month, it was the beginning of the month, tubadde tujja tukola higher highs, I mean higher lows and higher highs, but now we are breaking the lows, meaning shifting in the structure. Okay, ndowooza ebirala ne bwesimalayo kangire one day then tulabe kiki kye tuyinza okulaba. Okay, we are breaking structure, the daily is very bearish, nandyagadde tufunemu a bit of rejection naddala ku zino level. We are approaching the daily order block. We had a failed order block here, then we have another order block we are approaching here. Order block oyinza otwala the last opposite candle, bwebanga tuli mu buys, the last red candle, just mu simple terms, si bwetyo bweri naye olw'obudde ngenda kukitwala bwentyo. So tuyinza reactingako mweno, tuyinza okulaba a bit of reaction, a rejection mweno order block, then netweyongera okujja okuhitinga ku zino levels, sinakindi okwaprochinga the monthly resistance. Ekyo kyensuubira for now. Okay, then bwe ntunuulira then for H, mukulu Semo nansonyiwa leero lubadde kugendako mu bitabo byawandiikibwa. Omanyi bw'otuuka omuntu n'akuyita n'agamba jangu tukole wamu omusomo naye n'akuleeta mu musomo gw'otalinaako idea, nange leero mbadde nawe n'osoma sibadde musomesa leero nange mbadde mu kirasi saagala kulimba abantu mbadde mbemanyi. So tulaba we are breaking structure, we are breaking levels. Bw'oba obaze structure gye tubaddemu, we are breaking several levels. Structure tubadde tukola higher highs and higher lows, meaning buli lwe tubadde tukola high, then we are making a higher low, higher than the previous one. Kati kineeno ekiprintingiddwa ku side eri tulabanga tuli likely okutandika okiprintinga kweno side, something like this. So we expect a pullback ku zino levels ez'enjawulo nga ziriwa. Just mbadde ngezaako okulaga kikye tusuubira mweyo nti tu breaking zeno level, we are breaking this level also. Kati mweno channel malo okujjawo eno lines teziri straight kuba nze ekubira, tuyinza okujja either okuretestinga wano oba kweno level. Sinakindi, I look at these
order blocks over supply zone after looking at the support and resistance. If we break this resistance, kitegeeza tuli likely okutuuka kweno resistance. Bwe tu breakinga ne twambuka oba bwe tu breakinga tuyinza okujja ne tukola retest here for continuation. Sina kindi ku zino levels oba okujja ku zino gwegambye ku last gundi kando kangaziyemukko tulabe gundi ze tugamba. Hopefully ab'omu chat mwebali tebebase tebadduse tebagize omanya abantu tebaagala oli ayagala ateeka wano eno yegenda okugira no biyinza obutakola bulungi long term. Nze njagala nnyo tutambulire wamu even emyaka egijja oli akuwe ekituufu. Okay, so tulina levels ze approachinga. Let me use the major lines for cause 7. Sorry for that. Okay. Ngenda kuba ntunuulira at least a retest kweno level for continuation because we are approaching tugambye eno daily order block. We are likely to reject, neither to rejecting bolaba 4H, we are rejecting, but the momentum is still sisobola buying naddala nga tuli mu downtrend fundamentally ne technically. So bwe tulema okurejectingira waneeno tulina chance okurejectingira kweno level. So at least bw'oba tofunye sales waneeno ne twongera okwambuka, maybe you can make a scalp buy oba kyetuyinza okuyita a counter trend trade for okujja waneeno okugeza singa tufuna a break above this support, this resistance ne tufuna support, you can take a trade okuddamu okuretestinga wano. Sina kindi mweno supply zone gyoyinza okuyita order block. So then we can react waneeno. Kiyinza okuba ekizibu okuddamu okureactingira kweno order block naye nga bwe tubanga tutandise breaking from here we would take these scalps mpola mpola. Bw'obanga gweoyagala kutekinga swing trades, maybe you can target this for a continuation kubanga tuyinamu imbalances mu chart, mu candles oba mu prices for a continuation down. Sigenda kulinda tuddeyo eno. Wari omusajja wange atera nnyo okungamba ngu kisinziira ku ddaala ly'oliko. Ery'okuswinginga. Ery'okukola counter trade. Omusajja wange wamala atera nnyo okungamba akantu n'angamba gwe eddaala lyo ligamba ki? Of course, tomala gatekinga buys nga ate tukkirira. Totekinga sales nga twambuka. Bibeera tebinyuma. So, but if we are likely to hold, sinti tebinyuma kubanga no si byakunyumirwa naye tekidiyo tekijja. Oyina okubaako level gy'oliko. So we can come here okuretestinga ano. Bye bino byengenda okubanga ntunuulidde ku gije. Tugambye enkya waliyo abantu bangi batuuka ne beerabiramu eno business n'atandika okutekinga trade ezimusanyusa yenga ye. Neerabiramu guno omulimu alina okukola ekituufu. Sajja yagamba teweetaaga trading is boring and it should not be exciting. If it is exciting, manya oli ku wrong track. Kubanga talina kubeera exciting. Okay, kangendeko katono mu chat. Ndabe oba aliwo abalina ku bibuuzo. Kamala popping out this. Mbadde nyina okulaba nga tuyita mu bintu bineeno mpola mpola ate mangu mangu okusobola okutambulira ewamu. Ngezaako okusharinga this okubanga at least tewaliiwo agamba mbu saasomye. Okay, Forex Ninja, embargo government intervention. How long do you think this situation will last?
siyinza kumanya siri nange ndaba birabe mbisoma bisome. We are listening not hearing. Oluzungu awo lubuzeemu mbuliddeawo. Devaluation is the lowering of countries' currency against the others. Wholesale, okay. Asset liquidity ratio, okay. Bashir is the financial market analyst and interferes, okay. Government, government intervening. Bana singa nazemangu nenkasoma kagambo nga kanwanye nange. Interferes, intervening, okuinterveninga. Oluzungu lubadde lubuze. Okay, sinaawo ndowooza gundi. Ate copilot wa badde tamanyi economics kyewafunye. Ate naye n'agenda walala. Okay, hopefully simanyi oba waliwo alina kibuuzo naye tugenda kukoma waneeno for today. Maybe we meet tomorrow. This is about we are going into 2 hours. Sagala kola as long as this. Naye bwonobo ina at least a beginning tugenda kuba twongera okufunayo. Tugenda tunuulira twagala creating ayo gye tuyita ki Crypto Wednesday oba Crypto Thursday, any day at least about crypto. Nayo tugezeeko okutunuulira fundamentals eziyinza driving akatale. Naye mwebale tulina waneeno like 6 people at least for now watching. Many more are coming. Just share, just like the stream, comment. Tujja kuba tuli fena anytime. So bobanga ndoza tukome wano mukulu Sem. Olina kyobadde ogezaako okumaliriza nakyo. Engeri gy'oleese kino ekintu abantu bangi bwe tuba tradinga focus yaffe nyingi ebeera nnyo ku kando, naye ate focus ku kando olina okutuukako ng'omaze kukola byonna ebyo nga mukulu Bashir byabadde akola, ng'omanye fundamentals akatale katambula katya. Nze eno session nange njigiddemu bingi kugamba wagenze deep into something kati ne bw'otuuse ku chat kikwanguyira, you have even obeera negatives ez'okuholdinga trade for long. Yeah, bobanga omanye akatale gye kali likely si kugamba bugambi nti kankubera ini tugenda wano pips meka pips 10 n'ogamba tugenda pips 10. No, weebuuze nti ki ekigendo drivinga okuva wano eno tugende pips 10. Ekyo kye kisinga okuba ekizibu. Kiki ekiri likely okudrivinga luli abantu babadde bakola ssente wano eno. Nalabye Raja yakoze emitwalo 12 yateekayo buteesi naga tuyinza okubreakinga waneeno lo mu daily onjije emitwalo gye 12 n'ateekayo sell order last Wednesday like this trade n'agamba tuli likely waneeno bineeno byempulira bagundi n'ateeka waneeno ki sell order ye. Nejja ne hitting yagenzo zukukanga eri eno na closing kiringa kutega nsenene ne webaka nojja n'okwate akakutiya natega koko ku nsenene ne mzeeyi wange nga mutega pipa nojja n'obaga emitwalo 10. Fede yanyumira ng'olutalo enda kutandika nga pound waliwo pound bwe yaluzinga valu nange waliwo ke nategayo kudde nagenda kuzuukuka ku makyanga buli kintu kigwa bitcoin zugwa jije zugwa naye nze nali musanyufu newankubadde portfolio yange ya bitcoin yali egwa naye pips 15 ku makyanga toyina kyewakoze. Yeah, so kyengamba nti bw'obanga oyina we don't trade fundamentals here naye oyina okuba omanye ekidriving akatale. Kati siyinza waliwo ayindi mu buys essaawa zinene kaga bwe tu breaking anytime tusobola okurejectinga waneeno ne bwe ngenda ku small time frame ne bwe ngenda ku time frame kimanyi ki happeninga kiki kye nandyagadde nti if we break here maybe twina moment sigenda codinga this trade for long if I enter this trade for buys nti wadde twina imbalances wano tuyinza okureactingira waneeno. So I'm going to hold this nveemu ndabe can we come back to breaking above here tweyongereyo bwe ntyo bwe ngenda kuba amanyi anytime sales ziyinza okubeera nene zisobola okuyingira mu katale anytime.
So for any buys I take here, manyi reason, nera manyi weewo okuviramu, manyi diro enyina ovaamu, manyi sigenda kubeera greedy kugamba ka holdinge nfune pips 100, nfune pips 200. Mukulu Semu sibula abantu tulabe bwe tukigala. Madam Zula, abantu mwebale kubeerako mwenanga bwe muzze kibeera kirungi, naye ate ndowooza buli omu aze wano si byakukusiima nakusiima gwe wandibadde osiima lwakuba eno egiraasi nange newandikubadde bandeese ng'omusomesa naye natudde omusajja naleetedde masita namugamba jangu nkulage tuyambeko ba student, ate naye namusomesezaamu natandika n'okukola samale. Omusomo gwabadde mulungi, twandibadde twebaza mukulu Bashiru essomo lyotuwadde ly'amaanyi. okwebaza nze baŋŋamba ebintu bibiri, okusaba obugalo n'okwebaza ebyo tobikolanga. Togambanga banaye munkubireko ku bugalo, ate obugalo bwaki bw'obanga omanyi nti olina omulimu gw'okoze. So you don't need okusaba abantu kwebaza. However, katulabe kandabe wano mu chat. Big up our economist. Vandasa yagamba bwakola save novayo n'omukuba mu ngalo webale kola save, yagamba tekyetaagisa lwakuba gwe mulimu gwo gumusasuza. Kubanga gwe mulimu gwe akoze save. Kipa bwakola save badifenda ne bajja mubongako mbu ye yali tabyagala, n'agamba budano my job lwaki ombongako. Okay banaye members, see you tomorrow sawa 3 mwebale, let us meet. Okay, okay, kandabe